안전성을 홍보하고 있는 수산물입니다. 수산물에도 영향이 없으니 오염수를 바다로 흘려보내도 괜찮다는 게 일본 측의 주장입니다. 하지만 체르노빌 원전 등에서 20년 넘게 방사능 오염 관련 연구를 해온 전문가는 일본 측의 이런 주장을 신뢰하기 어렵다고 반박합니다. The study is very small, very limited in its potential to detect the effects of tritium. One might argue that it's designed specifically to show no effect. And so, no, I think much more needs to be done in terms of testing to determine the safety of tritium. Whether it's the fishing communities, the communities generally of Korea and other countries in the Pacific, there's no net benefit to them from these discharges. So why should they be confronted by the possibility of radioactive pollution of their environment, of their seas?